И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Noir, и да, я снова здесь, честно говоря, то ли я дурак, то ли лыжи не едут, но что-то в последнее время у меня решать загадки в этой игре не очень получается. Я обошла вообще все места, которые только нашла в этой игре, перетыкала все, нигде не нашла никаких склеивающих средств, и все-таки не выдержала, подглядела в прохождение, оказалось, что оказывается, я не знаю до сих пор, какая связь, нужно что-то там с сигаретами и с зажигалкой помудрить. Yes, if I melt the wax on the edges, the various pieces should stick together without any problem. Так-то да, замечательно, но, блин, ну зажигалку хотя бы отдельно от сигарет бы. С зажигалкой-то я, может, еще и сообразила бы, но вот здесь просто тупо сигареты. Я даже зажигалку там не заметила. То есть, блин, обидно. Ну ладно, мы склеили, давайте пойдем послушаем. Так, где эта штучка-то была? Вот она. Так, ну ладно, давай сразу тогда. It should be okay this way. Now I only have to turn it on. Так, хорошо, и как его включить? Ну, кнопочку, нет? Уйди. Чё, куда нажать-то? I don't see why. Да не надо его брать с собой, ты его включи. Как он включается? And now let's see what's on the cylinder. The cylinder is running, and the voice of a woman with a French accent comes from the dictaphone's small speaker. She introduces herself as Michelle Nicholas from the Congregation of Five. The message was recorded for the professor and explains the details of a plan to get him and the girl out of the museum. According to the plan, a man sent from the congregation will come to pick up the professor and bring him and the girl to a safe house. The recording ends with the woman thanking the professor for having taken the girl away from a city with an incomprehensible name. A French woman, a congregation with a pretentious name, and a professor that kidnaps girls. A lot of information for my already confused head. Короче, пока что ничего. So it was the professor who brought the girl here. This explains many things. Sean was probably one of the men who was supposed to get the professor and the girl, according to Michelle Nicholas's plan. But something must have gone wrong, and Zindler is the one who paid the price for it. I remember an organization called the Congregation of Five being mentioned in the incision. I'd better do some research on Michelle Nicholas. Maybe the police archives could be helpful this time as well. Ага, то есть нам возвращаться туда, да? Ну ладно. Слушайте, ну серьезно, я не догадалась использовать сигарету на этой фигне, потому что я как-то не думала, что зажигалка пойдет отдельным предметом. Какого хрена она тогда? Сигарета и зажигалка, раз это отдельные предметы, считаете, они идут как одно. Это как-то нечестно. В общем, я расстроена. Ну да ладно, что поделать. Так, хорошо, поехали обратно. Давай, Дель Неро, что ж ты такой медленный? Слушайте, все еще одна ночь, это офигеть на самом деле. В квестах все-таки со временем беда какая-то. Вот знаете, в Still Life в первой такая же хрень непонятная происходит со временем. Такое ощущение, что прям все произошло за один и тот же вечер, потому что... Ну, потому что это странно там все это выглядит. Если вы играли или вы смотрели, вы понимаете меня. Where you want go this time? Так, просто я не хочу сейчас спойлерить, если вдруг кто-то не видел, не играл. Такие все-таки люди есть. Так, полицейское управление. Угу. Пойдемте. Так, опять карточку завязать. Да что ж такое? Мог бы сам уже научиться. As they say. Так, пойдемте. А если я нажму, он может сам как-нибудь вобьет, нет? А почему здесь пробел? Это подозрительно. Или типа это разные вещи, не обязательно уметь. Ну, как бы специально разделили, все равно подозрительно. Так, хорошо, М. Я уже боюсь, если честно. Мишель. Где тут?
looks like there's a file on Michelle Nicholas, too. 607-0121. 0121. У меня у мамы телефон, номер телефона на такую циферку заканчивается. File 607-0121. Michelle Nicholas. Here's Michelle Nicholas's file. Nicholas's profile. As I had guessed from the name, she has French origins. Odd. Under crimes, there's nothing but a vague possible involvement in a criminal organization. That's a pretty weak reason to open a file on someone. These are reports filled out by different officers. It looks like they were tailing Michelle Nicholas. It doesn't happen often in New York, but when it does, the police make sure that at least a couple officers are following the suspect. And it looks like Malone was the one to request the stakeout, at least judging by the signature on these pages. This seems to be the report on the last sighting of Michelle Nicholas. She arrived in New York on October 28, 1933, and she disappeared on November the 5th, the same day of the staged death of Professor Zindler. According to the report, in that week she was renting a room, and surprise, she chose Slavansky's apartments to hide in. If you have little money and a not exactly immaculate criminal record, it's the best place to go. Who knows, maybe that stingy Russian Slavansky might be able to give me some useful information about our runaway French woman. Я даже догадываюсь, какая комната будет. Она как-то так очень выделялась. Нам все-таки туда надо опять, я уже опасаюсь. Что там было? 28 октября 1932 года, да? Может, типа да. I'll look for the No, this date. Да? Я ошиблась или нам не надо? Еще позыркаем еще раз. Хочу удостовериться. Что я ничего не пропустила. Боюсь я уже. Files. Так, давай. This report says that Michelle Nicholas stayed at the Slavansky apartments. А может по I 5 better ask. ноября? Давайте попробуем 5 ноября. 28 октября не работает. Это, конечно, будет странно, это все-таки немножечко не то, но, знаете, береженого Бог бережет. I'll look for the. Кто предупрежден, тот вооружен. Так, ноябрь, 5. No. Нет? Ну и ладно, все, значит, ничего, только славянски. Беги, Дель Неро, мне не хватает буквально полсантиметра на то, чтобы тебя телепортом отправить. Какая жаль. Ну давай. Вот так вот. Так, наверх, бегом, славянски. Жди нас, мы сейчас тебя будем очень долго дрючить вопросами. Наверное. Как удобно иметь личного шофера. Essex Street. We see. Ну, понеслась, что. Славянский. Сейчас его-нибудь здесь не окажется. Нет, смотрите, здесь. Здрасте. What can I do for you, Del Nero? Колись, старый хрен. Have you ever heard of Michelle Nicholas? Michelle Nicholas. Ah, that name doesn't mean anything to me. A French woman. She stayed in your apartments last November. There is a lot of turnover here, Del Nero. I can't remember everyone who passes through. I've lived here for more than 2 years, Slavansky. There's no way a French woman would have passed through this hovel of losers without attracting some attention. I'm not interested in that. I'm just interested in rent money. Why are you looking for Michelle Nicholas? I'm looking for a wife. I opened the phone book and found her name. Your sarcasm will get you into trouble sooner or later, Del Nero. Now tell me something I don't know. Michelle Nicholas. I know she stayed here, so stop lying to me. Okay, she stayed here for about 1 month. I only saw her when she moved in and out. She paid her rent in advance, and I never had to see or talk to her. Ну, я же She had говорю, я знаю, в apartment какой on top floor, комнате. number 607. Happy now?
Do you know what she did for a living, or why she rented the apartment from you? I'm not the kind of guy who butts around in private lives of people. That's your job, detective. Ну все. Goodbye. Ой-ой-ой, подожди, что-то я пропустила. Назад. Назад. What can Бара-бара-бара-бара. I'd like to see apartment 607. Sorry, Del Nero, but apartment 607 isn't available Еще right будем now. отмычками пользоваться. Why? He's being renovated. You decided to renovate an apartment? I have a hard time believing that. I don't care if you believe or not. You're not going to see apartment. Slavansky won't let me in that room. I know that. I'll have to find another way to get in there. Да понятно, господи. Goodbye, Slavansky. Good. Не, я так и знала, что именно эта комната будет, потому что она очень сильно выделялась на втором этаже, когда Славанский даже там тусовал. Ну, посмотрите, ну прям очевидно, по-моему. Так где там наши отмычки? Тоже мне сделал проблему. Небось там какие-нибудь дыры от пули или что-нибудь такое. Или труп вообще Getting in там. there is the... Хотя труп что там делать будет? Ну, какие-нибудь, не знаю, вещи, которые были на хранение отданы этому Славански. Ну, что, ты кликаться будешь, нет? Что такое-то? Какая-то невзламываемая дверь. Dannazione. Something tells me that there aren't just pillows underneath this sheet. Не, This все-таки makes труп. the third dead body of the evening. Офигеть, сколько лет она тут лежит? I don't like to disturb the dead, but I have to find out who's under this sheet. I wouldn't do it if I were you. Ах ты говнюк. Slavansky, what are you planning to do with that old iron? Whatever I want to if you don't do as I say. So you're mixed up in all this too? I don't know anything about this, Del Nero. I just have orders to follow. From who? Black Lily? You're in no position to ask questions, Del Nero. You're more in position to answer them. I'm not in the habit of answering men who point a gun at me. You'll make exception this time. Tell me, Del Nero, who are you working for? You know perfectly well that I don't work for anyone. I know you are a private detective, but that might just be cover. If I had another job, I'd get a better place than this one, where the owners don't point guns at their renters. You might be doing this just for your ideals, Del Nero. I'm not a guy who goes in for ideals. They get you killed too easily. So why are you looking for Michelle? Michelle. You called her by her name. I guess you know her well. I'm the one asking questions, Del Nero. Why are you looking for Michelle? I found her name on a recording from an archaeologist or someone like that. Are you talking about Professor Zindler? Looks like you know a lot, Slavansky. Where's Professor now? At the Central Park Museum, with a hole in his forehead. I see. Looks like a lot of people are looking for you lately, Del Nero. The only reason to look for someone is because he has something other people don't have. If you're talking about my sense of humor, you might be right. Knock it off, Del Nero. I get orders from group called Congregation of Five. The Congregation of Five, the same one Michelle Nicholas belonged to. Exactly, Del Nero. And we are having big problems with Black Lily Mafia. We both want same thing, girl. And Congregation thinks you have her. Well, they're wrong. I don't think so. Visit you received tonight confirms that we aren't only ones who think you have girl. Two wrongs don't make a right. Come on, Del Nero, don't be fooled. Do you have girl? I'm not saying anything until I meet with Michelle Nicholas face to face. Это небось она и It'd be лежит, hard да? for you to talk to her. Let's cut out this nonsense and tell me where she is. She's right there near you, under that sheet. So that's Michelle Nicholas's body under there? That's right. Black Lily got to her before she found girl. Dannazione. Michelle Nicholas was maybe the last chance I had to find out about the girl and about what happened tonight. Что тут If you want происходит? answers, you'll have to wait until tomorrow morning, Del Nero. What's happening tomorrow morning? Tomorrow at about 6 a.m., Congregation will send guide to take Michelle's place. Tomorrow morning? I'd say timing isn't your strong point. Our organization doesn't have same means as Black Lily.
And who's going to take care of the girl until this guy gets here? Same person who's been taking care of her so far. You. So I'm supposed to protect the girl until this guy gets here? That's what you're asking me? That's right. Why should I trust this guy? You don't have choice. Moreover, I wouldn't have any problem to take girl with my own hands if I had to. But I'm not a man of action. I'm just building owner on Lower East Side. You are definitely the best person to take care of girl for now. Who is this guy that's supposed to come tomorrow? Ah, don't know yet. Don't worry, you'll meet him as soon as he gets here. What happens once I turn over the girl? Турок, небось, Like I этот. said, I just rent apartments down here. These are questions for guy Хотя так who'll глупо get было here бы. tomorrow morning. And now, if you'll Он же excuse не me, наш. I have to get back to work. That's it? You come in here pointing a gun at me, and now you're leaving? I just wanted to be sure what your intentions are with girl. And talking about it was enough? Ah, that's not all, Del Nero. In my line of work, I learned to understand who you can trust. And it's funny to say it, but you seem reliable. And now, I'll say goodbye, Del Nero. Good luck. Ну, слава богу. Now that I have shed some light on the identity of the girl, I'd better get back to finding Sean's killer. I must find out who shot him. Посмотреть-то дадут? Better not disturb the deep sleep of the dead. Michelle Nicholas's body. Maybe the only person who could have explained what's going on here. But at this point, she isn't in any condition to answer questions. Офигеть, ну сколько... Она год тут лежит, что ли? Inside the closet, there's Хотя just нет, a подождите, почему год? Она просто недавно приехала, что-то я туплю. А там что? And there's nothing in the bathroom either. Just some soap. Ну, And точно. there's nothing in... Нафига тогда делать стрелочку? Что тут еще есть? There isn't anything on the desk, except for a few blank pieces of paper. Возьмем? I don't see anything interesting. Ну ладно. An old trunk. There's just a few blank... А в постельном белье что-нибудь есть? Seeing how this evening's turning out, better not. I wouldn't want to find a fourth dead body under those blankets. Even if my French is awful, I think this says the way to the light. There's a pantry here. There's enough food for a month. I'm not the kind of guy who... Ну ладно, ладно. Пойдемте тогда зайдем в красный тюльпан. Я думаю, есть смысл это сделать. Ой-ой-ой-ой-ой. Как-то чем дальше, тем запутаннее. Вам так не кажется? Так, найти труп. Ой, найти труп. Найти убийцу Шона. Это, конечно, здорово, но... Hi, Greta. Hi, Jack. How's the girl? She's sleeping upstairs. Did you find out? Nothing yet. Нет? Ну ладно. Bye, Jack. А чё дальше-то? Я опять начинаю тупить, потому что мне не говорят, что делать толком. Даже намека не дают. Как узнать? Пойдемте тогда славянски поговорим еще разок. Чего? Скрипт? Что-то ошибка скрипта видели, да? Фигня какая-то. What can I do for... Tell me about the Congregation of Five. What do you want to know? Все. Why are you looking for the girl? I don't know, Del Nero. If you want answers, you have to wait for a guy the congregation sent to deal with girl. When will he get here? Tomorrow morning around 9 a.m. Может, And спать лечь? until then, I'll have to babysit the girl, right? Right, Del Nero. There's no other choice. How did you get in? I was never part of organization. My old man was member. We moved to America for his job. He deciphered codes for them. So, what's your role? When my old man was too old to work, he decided to buy this building. Congregation helped him. The only provision is that if they need it, it has to be safe house for their members. And this safe house is apartment 607. Exactly, Del Nero. That's why that room is always closed. What's the relationship between the congregation and Sean McClane?
McLean must be your friend they found dead tonight, right? Yes, even if friend isn't the right word. Anyway, I only know members who stayed in my building. I never heard of your friend. I don't have any other questions. Goodbye, Slavonsky. Goodbye, Del Nero. Попробуем пойти поспать. Потому что найти убийцу, конечно, здорово, но... Че, куда идти-то? Нет, да? Ну давай, шпать. A fold-away bed. Баиньки. Нет? А как я искать убийцу-то буду? Что мне еще сделать-то надо? Я опять туплю, да? Найти убийцу Шона. И что мне сделать-то надо? Documents. Hello. Can you dial it? What's the number? Violetta Moore. Coming up. Попробуем. It's Jack. What is it, old pal? It's about Black Lily again. Shoot. Это все было. Do you have... How many do you want? The head of the organization is a certain Было. Benunzi is an attorney. And who greases the... A half Canadian called Samuel. You definitely he was tried for the murder, but he made a mistake. What do you mean? Cutter bought off everyone. Nowadays, the palms Cutter greasing palm. What happened to Cutter? That's the best part. Cutter was found innocent. Did he go to... Yeah, he was dissentient. So they all... That's right. Cutter's dead. Well, and if he is... Кошмар. Do you know anything about a guy called the Turk? No, pal. This name doesn't tell me. Definitely. Thanks. No Не problem. удивлюсь, кстати, если вот этот человек с утра, который должен приехать, он не приедет, а вместо него приедет турок. Вот этот турок. Он там либо угрохает. Зачем мы эту пленку с собой таскаем, объясните мне. Всю игру. I don't have the time or... Если у нас нет ни времени, ни желания. Она нам пригодится, что ли, когда-то сильно? Хотя, наверное, она для чего-то все-таки нужна. Будет потом когда-нибудь. Так, хорошо, что мы можем сделать? Что нам еще нужно-то, по сути? Найти убийцу. Очень, очень легко прям. The Melville... Я не знаю, зачем мне туда, но... Ну-ка, давай еще раз. Нам этот табак-то ничего не This is скажет. where the harbor... Здесь все уже смотрели. These cigarette butts definitely belong to the guy who got... No. Чё-то я начинаю тупить. Либо я что-то какую-то строчку чего-то пропустила, пока болтала. Я не очень понимаю, куда мне, если честно, сейчас. С этим мы общались уже. Ты мне точно больше ничего не скажешь? Hi. Tell me more. I was closing the harbor. He wasn't doing it. Курил. Все, мы это все слышали уже. I don't need anything else. Good luck, son. И тебя туда же. Ну, слушайте, я опять туплю, наверное. Потому что я, правда, не очень понимаю, куда мне сейчас. Мишель мы нашли. Как мы найдем убийцу этого? Okay. Я чувствую себя дебилом просто. Тут как до этого все так логично было, а сейчас что-то я вообще туплю. Hi, Alf. How can I? Do you know where I can find Sergeant Diaz? Sergeant Diaz is Не приехала еще, да? that. If you really Как жаль. Кстати, I'd like to talk to Malone. listen, Мало, он же точно. Он же следил за этой.
Мишель. Что-то я забыла об этом. Пойдемте поговорим с ним, наверняка он нам что-то скажет. Я надеюсь, потому что я вообще не знаю, куда идти, что делать. То есть это единственная пока что моя зацепка. Дель Неро. Да, обязательно. Нет? Да ладно, как так? I have. We aren't in a If I do your threat, Это все было. Блин, а чё? see. А что делать тут тогда? Не, правда. Когда уже мы в этот кабинет пойдем? Он нам нужен будет для чего-нибудь? why? I wonder. I don't see how I could. Что-то я затупил. Короче, давайте тогда остановимся здесь. Не знаю, я еще похожу, потыкаюсь. Если не дойдет, но придется опять лезть в прохождение. Что-то я, по-моему, либо очень невнимательно, либо очень отупила к концу этой игры. Короче, что-то не очень все хорошо. Я прям даже расстраиваюсь каждый раз. В общем, ладно, я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, ловите друзей. И, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи. Пока-пока.